எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ காலையிலேருந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்னால் என்ன, ஸ்கோப் 1, ஸ்கோப் 2, ஸ்கோப் 3 எமிஷன்ஸ்னால் என்ன, அதை பற்றியான கிளியரான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் என்னுடைய கலீக்ஸ் ராகவ், வெங்கட் எல்லாருமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ இது கடைசி பார்ட்டு. நீங்கள் வெறும் டேட்டா மட்டும் என்டர் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டு. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து 2023, 24 உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற டேட்டாவை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணி இதில் என்டர் பண்ணிட்டா இதோட அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் அதை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு we can get back to you. ஸோ ரொம்ப ஈஸியான டூலு. முதல்ல டூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுன்றது மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதை நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா, ஸ்கோப் 1 டைரக்ட் எமிஷன்ஸ், ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலயமா வந்த டைரக்ட் எமிஷன்ஸ். ஸ்கோப் 2 எலக்ட்ரிசிட்டி பற்றி பேசினாங்க. எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுறோம் அதை பொறுத்து எமிஷன்ஸ் வர்றது ஸ்கோப் 2. ஸ்கோப் 3 நிறைய கேட்டகரிஸ் அருண் எனக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தார். ஸோ அதெல்லாம் ஸ்கோப் 3ல் வரும். இன் டீட்டெயில்டாக பார்க்கணுன்னா இது மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் என்டர் பண்ண வேண்டிய டேட்டா இந்த கேட்டகரிஸ் மட்டும்தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும். மெயினாக ஜாஸ்தி வேலை இருக்காது இதில். எல்பிஜி ஜென்ரேட்டர்னா டீசல் ஜென்ரேட்டர்ஸ்க்கு, அதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் டீசல் கன்சியூம் பை வெஹிக்கிள்ஸ், ஓன் வெஹிக்கிள்ஸ். லீஸ்டாவோ இல்லை அடாக் மற்ற இது இருந்தால் தேவையில்லை. உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து சொந்த வெஹிக்கிள்ஸ் வச்சுருந்தால் அதுக்கு மட்டும்தான் அது ஸ்கோப் 1ல் வரும். அதுக்கப்புறம் ஏர் கண்டிஷ்னர். ஏர் கண்டிஷ்னர்னால் வந்து 2 டைப் ஆஃப் கேஸஸ் யூஸ் பண்ணுறது. இப்போது R32, R401ன்னு சொல்லிட்டு 2 டைப் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷ்னர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கான டேட்டா இதோட ஸ்கோப் 1 முடிஞ்சிடும். ஸ்கோப் 2 எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸ்லேருந்து இருக்கிற எவ்வளோ யூனிட்ஸ்ன்றதை இன்புட் பண்ணிட்டா இதனுடைய எமிஷன்ஸை கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸ்கோப் 3ல் மெயினாக பண்ண வேண்டியது காமனான கேட்டகரிஸ் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர், ஒர்க் ட்ராவல், பிஸ்னஸ் ட்ராவல் போகிறீங்க இல்லையா, எப்படி ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அந்த மோடு, கிலோமீட்டர்ஸு, ப்ளஸ் ஸ்டேஷ்னரி. நீங்கள் ப்ரொக்யூர் பண்ணுற ஸ்டேஷ்னரி, உங்கள் ஆஃபீஸில் வாங்குகிற ஸ்டேஷ்னரி, அது கண்டிப்பாக உங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்கிட்டையோ இல்லை ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்கிட்டையோ இருக்கும். அவங்ககிட்டருந்து இந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா போதும். ப்ளஸ் ஃபுட்டு, உங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே கேன்டீன் இருந்ததுன்னா வந்து ஃபுட், எக்ஸாம்பிள் வெஜ் மீல்ஸ், நான்வெஜ் மீல்ஸ் இருந்ததுன்னா எத்தனை ஒரு நாளைக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ற அந்த டேட்டா. ப்ளஸ் வாட்டர் டிஸ்போசல், யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் வந்து எவ்வளோ டிஸ்போஸ் பண்ணுறோன்றது அந்த டேட்டா. ஸோ டேட்டா குவாலிட்டின்றது தான் முக்கியமான விஷயம் டேட்டா கலெக்ஷனில். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் சேம் எக்ஸாம்பிளே எடுத்து சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. எல்பிஜியோடைய ஒரு டேட்டா வந்து கிச்சனில் யார்கிட்டயோ ஒருத்தர்கிட்ட போய் கேட்டால் அவங்க சொல்கிற டேட்டா எப்படி இருக்குன்னா ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதாக அவங்க சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஒரு 4 சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு மாதத்துக்கான டேட்டா வச்சு வருஷம் ஃபுல்லாக இருக்கிறத நம்ம வந்து அதை எக்ஸ்ட்ராபோலேட் பண்ணோன்னா அது வந்து லோ குவாலிட்டி டேட்டாவாக மாறும். இதே எக்ஸாக்டாக நம்மக்கிட்ட வந்து எல்லாத்துக்குமே பில்ஸ் இருக்குது, அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து எவ்வளோ எல்பிஜி வந்திருக்கும் எல்லாத்தையுமே அக்கௌண்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா அந்த மாதிரியான டேட்டா தான் நம்மளுக்கு வந்து முதல்ல தேவை. இப்போ இனிஷியலாக நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹை குவாலிட்டி இல்லைனா மீடியம் குவாலிட்டி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணோன்னா எமிஷன்ஸை அக்யூரேட்டாக துல்லியமாக நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து 2023, 24 ஃபினான்ஷியல் இயருடைய டேட்டா we are almost close of 24 March. ஸோ 23, 24க்கான டேட்டா மட்டும் நீங்கள் என்டர் பண்ணி லைக் ஹை அண்ட் மீடியம் குவாலிட்டி டேட்டாவாக முடிஞ்ச வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணால் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். ஸோ இந்த டூலை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நான் கொடுத்தது உங்களுக்கு. எப்படி இருக்கும் இந்த டூலுன்றதை சொல்லிடுறேன். இதே தான் நான் ஒரு எக்ஸாக்டாக எக்ஸல் ஷீட் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஷீட்ஸில் ஜஸ்ட்டு மந்த் ஆன் மந்த் எவ்வளோ டேட்டா எதுக்கு வந்திருக்குன்றது மட்டும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா போதும். மற்றது வந்து எமிஷன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக டூலே வந்து உங்களுக்கு டேஷ்போர்டும் க்ரியேட் பண்ணிவிடும். ஸ்கோப் 1, ஸ்கோப் 2, ஸ்கோப் 3 எமிஷன்ஸ் என்னன்றதையும் வந்து கிளியராக அது காமிச்சிடும். அதை நான் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் காமிச்சிடும். ஸோ இது வந்து எம்ப்ளாயி கவுண்ட். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு 50 பேர் இருக்கீங்க, அடுத்த மாதம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, அது ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ரெக்கார்டு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் மந்த் ஆன் மந்த். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏப்ரல் 2023 மார்ச் ஆஃப் 2024 வரைக்கும் எவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்கன்ற டேட்டா நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி வந்து எல்பிஜி யூஸ், கேன்டீனில் வந்து எல்பிஜி கன்சம்ஷன் இதனுடைய டேட்டா. டீசல் ஜென்ரேட்டரில் வந்து எவ்வளோ டீசல் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க மந்த் ஆன் மந்த் இதனுடைய டேட்டாவும் கண்டிப்பாக இருக்கும். வெஹிக்கிள் டிரான்ஸ்போர்ட்,
டீசல் அண்ட் பெட்ரோல் கன்சம்ஷன் இதனுடையது. அண்ட் ஏசிஸ் R32 யூஸ் பண்ணுற கேஸ் யூஸ் பண்ணுற ஏசிஸ், R14A யூஸ் பண்ணுற ஏசிஸுடைய டேட்டா. சம்டைம்ஸ் வந்து ஏர்கான் வந்து லீக்கேஜ் இருக்கும். லீக்கேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா கேஸ் ஃபில் பண்ணுவோம். இப்போது 1 kg கேஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த டேட்டாவும் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து வெறும் இதில் காமிச்சிருக்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஏசிஸ் மட்டும்தான். எத்தனை ஏசிஸ் உங்ககிட்ட இருக்குன்றதை பொறுத்து மட்டும்தான் டேட்டா இருக்குது. அடிஷ்னலாக அந்த டேட்டாவும் இருந்ததுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எலக்ட்ரிசிட்டி கிலோவாட்ஸ் ஹவர் எவ்வளோ கன்சம்ஷன் ஆயிருக்குன்றது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி டேட்டா. இது பில்ஸ் வச்சே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஃபில் பண்ணிடலாம். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வந்து ரூஃப்டாப் மூலியமாக சோலார் மூலியமாக நீங்கள் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி இதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகாது. பில்ஸ் வர்றதே வந்து அது மைனஸ் பண்ணி தான் வரும் உங்களுக்கு. எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸ் வந்து ரூஃப்டாப் சோலார் மூலியமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு 200 kWh வந்து நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் பில்லு வர்றது அது மைனஸ் பண்ணி தான் வரும். ஸோ அதனால் வந்து பில்லில் இருக்கிற டேட்டா கரெக்டாக இருக்கும். அது மைனஸ் பண்ணி தான் ஆல்ரெடி வரும். உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்லி வைக்கிறேன். இது வந்து சோலார் கன்சிடர் பண்ணாது. அதே மாதிரி அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் கன்சியூம் எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் கன்சியூம் ஆயிருக்குன்றது வந்து இந்த டேட்டா. இதெல்லாம் தான் டூலில் இருக்கிற ரிக்குவயர்மெண்ட். நீங்கள் ஃபில் பண்ண வேண்டிய ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம். இது டிரான்ஸ்போர்ட், பிஸ்னஸ் ட்ராவல், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன இதுன்ற உங்கள் பில்ஸை வச்சுக்கிட்டு அந்த டேட்டா ஃபில் பண்ண வேண்டியது. இதுவும் வந்து உங்கள் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்கிட்டயோ இல்லை உங்கள் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்கிட்டயோ வந்து கண்டிப்பாக இந்த டேட்டா வந்து பில் சப்மிட் பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ட்ராவலுக்கு. ஸோ அதிலேருந்து இந்த டேட்டாவை நம்ம எடுக்க முடியும். ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேசஸ் மந்த் ஆன் மந்த் ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேஸ் இருந்ததுன்னா இல்லை ஆனுவல் பர்ச்சேசஸ் இருந்ததுன்னா அந்த டேட்டா. பேப்பர் அண்ட் கார்ட்போர்டு எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம், இங்க் கார்ட்ரிஜஸ் எதாக இருந்ததுன்னா அது எவ்வளோ நம்ம வாங்கியிருக்கோன்ற அதனுடைய டேட்டா. இது உங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கிற கேன்டீன் இருந்ததுன்னா அதில் இருக்கிற டேட்டா. வெஜ் ஆர் நான்வெஜ் மீல் இருந்ததுன்னா அது எவ்வளோ மீல் ஒவ்வொருத்தரையும் சர்வ் பண்ணுறாங்கன்ற அந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் மந்த் ஆன் மந்த். வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ஒன்று ட்ரை வேஸ்ட்டு, இன்னொன்று வெட் வேஸ்ட். ட்ரை வேஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் கார்ட்போர்டு என்னென்ன வேஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்றது வந்து அதை மெஷர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இது வரைக்கும் மெஷர் பண்ணலன்னா வந்து ஈஸியாக வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து மெஷர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் வெயிட் ஆஃப் த பின் பார்த்துட்டு அதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ வேஸ்ட் இருக்குன்றதை ஃபைனலாக ஒரு வெயிட் பார்த்துட்டா மந்த் ஆன் மந்த் எவ்ரி டைம் டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேட்டா உங்களுக்கு கிடச்சிடும். அதே மாதிரி வெட் வேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஃபுட் வேஸ்ட், கம்போஸ்டிங் பண்ண வேண்டிய வேஸ்ட், கிச்சன்லேருந்து ஜென்ரேட் ஆகிற வேஸ்ட் இதெல்லாம். ஸோ அவங்களே வந்து இந்த டேட்டா இருந்ததுன்னா நல்லது, இல்லைன்னா எடுக்க சொல்ல வேண்டியிருக்கும் வெட் வேஸ்ட். ஃபைனலாக இந்த டேஷ்போர்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ இன்புட் பண்ண எல்லா டேட்டாவுமே வந்து இந்த 3 கேட்டகரிஸ்குள்ளே தான் இருக்குன்றதுனால இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயருக்கு டோட்டல் எமிஷன்ஸ் எவ்வளவு, ஸ்கோப் 1 எவ்வளோ, 2 எவ்வளோ, 3 எவ்வளோன்றதை செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுத்துரும். மந்த் ஆன் மந்த் ஸ்ப்ளிட்டப்பும் வந்துடும். ஃபைனலாக வந்து பர் கேபிட்டா ஒவ்வொரு தனி நபருடைய எமிஷன்ஸ் எவ்வளோன்றதையும் வந்து கிளியராக வந்து இந்த டூலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துரும். நான் முதல்ல காமிச்ச ஷீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இன்புட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சம்மரி ஷீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிடும். அதே மாதிரி இந்த சார்ட்ஸும் ஜென்ரேட் ஆகிடும். சார்ட் இந்த 2 சார்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி வைஸ் எந்த கேட்டகரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து எந்த கேட்டகரி எக்ஸாக்டாக வந்து நிறைய எமிஷன்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்றது வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறது. அதே மாதிரி வந்து எந்த ஸ்கோப்பில் வருதுன்றது பார்க்குறதுக்கு இப்போ மேடம் காலையில் சொன்ன மாதிரி வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் இது வந்து நிறைய எமிஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. லாஸ்ட் 2013 ரிப்போர்ட் பிரகாரம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது வந்து இப்போதைக்கு ஆஸ் ஆன் டேட் 2023-24 வரைக்கும் எந்த ஸ்கோப் வந்து நிறைய எமிஷன்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிடும். இப்போ வந்து நம்ம டூலை பார்த்துடலாம். ஆக்சுவல் டூல் எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம். அந்த டூலை வந்து உங்களுக்கு சர்க்குலேட் பண்ணுவோம். அதை நீங்கள் வந்து ஐதர் பிரிண்ட் அவுட்டாக எடுத்தோ இல்லை ஆன்லைனில் ஃபில் பண்ண வேண்டியதோ அது உங்களுடைய சௌகரியம். அது நீங்கள் மந்த் ஆன் மந்த் டேட்டா மட்டும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தும் கிளைமேட் செல் சார் காமிச்சிட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து அதிலேருந்து வந்து ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். ஸோ
எக்ஸல் ஷீட்டில் இதுதான் அந்த ஆக்சுவல் டூல், க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அக்கௌண்டிங் டூலுன்றது. நான் காமிச்ச எல்லா கேட்டகரிஸும் இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு. இது இங்கே இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இன்புட் பண்ண வேண்டியது. மந்தில் இருக்கிறது மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது. நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா எல்பிஜி இருக்குது. எவ்வளோ சிலிண்டர்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் மந்த் ஆன் மந்த்ன்ற டேட்டா மட்டும் நீங்கள் இன்புட் பண்ணால் போதும். அதே மாதிரி டிஜி செட்ஸ், டீசல் ஜென்ரேட்டர் செட்டுடைய டேட்டா இன்புட் பண்ண வேண்டியது. ஓன் வெஹிக்கிள்ஸ் இருந்தால் அதனுடைய டீசல் வெஹிக்கிளோ பெட்ரோல் வெஹிக்கிளோ அதனுடைய கன்சம்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் இன்புட் பண்ண வேண்டிய காலம்ஸ். ஏர் கண்டிஷனருடையது நான் முதல்ல காமிச்ச மாதிரி இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது. எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர், டிரான்ஸ்போர்ட், ஸ்டேஷ்னரி, ஃபுட், வேஸ்ட், அவ்வளோதான். இது மட்டும்தான் நாங்கள் காமிச்சது, அதே தான் இதுலேயும் இருக்குது. ஸோ இதுதான் அந்த ஆக்சுவல் டூல். இந்த டேட்டா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சம்மரி ஷீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆகிடும். இந்த சம்மரி ஷீட்டில் எங்களுக்கு வந்து ஸ்கோப் 1 என்ன, ஸ்கோப் 2 என்ன, ஸ்கோப் 3 என்னன்றதை வந்து கிளியராக வந்து எங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணிவிடும். இந்த எமிஷன்ஸ் ஒன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் மிட்டிகேஷன்ஸ் பிளான் என்னன்றதை வந்து நாங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிவைஸ் பண்ண முடியும் எங்களால். அது ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்களா? அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்களா? ஸோ இதுதான் அந்த ஷீட்டு. இதுதான் ஃபைனல் இண்டிகேட்டர். இதை வச்சுட்டு தான் ஃபர்தராக எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுன்றது வந்து நாங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். அந்த ஷீட்டில் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்குன்றதுனால நான் இதிலே காமிச்சிடுறேன். ஸோ இதுதான் ஃபைனலாக வந்து அவுட்புட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிடும். இந்த டேஷ்போர்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிடும். இதை வந்து ஒரு லிங்க் மூலியமாக உங்களுக்கு வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க. இதை வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணி டேட்டா எங்களுக்கு காமிச்சிட்டிங்கன்னா எங்கள் ஒர்க்கை நான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ சார். We have already calculated with the UNFCC. UNFCC உடைய எக்ஸல் ஷீட் இருக்கும் சார், கால்குலேட்டர்ஸ் இருக்கும்ல சார். அதே கால்குலேட்டர் வச்சு we have already calculated for something. In case if you want to incorporate this data with your databases, like what can be the provision, sir? Because you are giving for all the government departments. For example, some private sector wants to interfere into this one. Maybe some interventions are there. How if they are calculated with UNFCC, you have done your own method, or the formulas you have same thing, right? So is there any connectivity, is it possible, sir? This is a standard protocol what we are using. Yes, JG protocol is an international standard protocol that we are using. Okay. நீங்க என்ன protocol யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்றத நான் பார்த்தோம்னா maybe we will be able to UNFCC maybe we will be able to advise you. So same thing, yeah. ஜாஸ்தி டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. I just want out of curiosity I thought you may be having some local data, and if emission factor you have incorporated, then that may be a conversions required. Okay. Same thing. Fine. So in request, sir, probably if you are giving one page for emission factors for anybody who has prepared with different Excel sheets or different formulation, then they can cross check with the emission factor. That's one thing, sir. Sure. Just emission factor. That's the only problem is emission factor. That if you give, then there will be a great date. Okay, fine, no problem. No, since yeah, please, because if anybody wants to compare, or if they want to cross check their calculation yours, that will be a great deed. That's one thing. And also, sir, like Enroad we have. Enroad, there is a tool for calculating the, we can give the inputs also. So we can compare these and that. Because if I have a complete database of Puducherry, if I am purchasing a new vehicle, if I am replacing the diesel vehicle with the petrol one, I can compare how I am going to contribute for entire Puducherry region. That will be a credit system. You can have a comparison of all the departments in the site. I can, by changing a small component into this one, how the changes will occur, that also I can compare, sir. Definitely. That's one suggestion probably you can think of. கண்டிப்பா.
Thank you, sir. Please, I just want to interact with you because I have something to discuss. So, thank you. This is not a right forum, probably. Thank you. Thank you, sir. Anyway, it's in Puducherry, you have done a very good work. It should be appreciated. Thanks a lot. Thank you. சார் இப்போது இந்த ஜிஹெச்டி வந்து ஐ மீன் ஃபார் த ஆனுவல் இயர் தானே சார்? Annual. ஆனுவல் இயர். ஸோ இப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ அதே எம்ப்ளாயி தானே சார் மார்ச் ஏப்ரல் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. நம்ம ஏன் டோட்டல் எடுக்கணுன்ற டவுட் இருக்குது சார். நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸில் ஐ ஹாவ் ஐ ஹவ் சீன் தட் 935 எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ இப்போ ஆனுவல்னும் போது அதே எம்ப்ளாயி தானே இருப்பாங்க. ஒய் வி நீட் Sometimes plus or minus ஆகிறதுக்கு So, வாய்ப்பு okay, இருக்கு fine. இல்லைங்களா? அது- End of the month, some people may retire, some people may leave the organization. In that case, it might vary. இல்லைன்னா as of but I government understand that, organizations, but- it's almost going to be constant. ஓகே. நீங்கள் சொல்கிறது I understand. டோட்டல் எடுத்திருக்கோமே சார். இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன்னா வி கேன், பட் எம்ப்ளாயீஸ்ன்னு வரும்போது ஹவு கேன் வி ஐ மீன் எம்ப்ளாயி கவுண்ட்டு தான் அது, ஆவரேஜ் கவுண்ட்டு தான் வரும் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த திஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர். அந்த ஆவரேஜ் தான் வரும். பட் ஐ மீன் டோட்டல் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு, ஆட் ஆகிருந்துச்சு சார். ஓகே ஆவரேஜ் அவுட். ஓகே ஓகே. ஐ ஜஸ்ட் ஆட் இட் அவுட். தேங்க்யூ. ஷோர். There were dry waste and wet waste mentioned, but in the health sector we would be more concerned about the biomedical waste actually. So that component, because this is going to be generalized, even we would be Sorry. so regarding the biomedical waste, Yeah. you were mentioning about the dry waste and liquid wet waste. Yeah, I haven't mentioned about the hazardous waste. Yeah, Actually, yeah. we are more concerned about it. So Yeah. where would be, if you are going to use this tool, then how would we incorporate that data? We do can take in hazardous waste category as well. In the tool on the, I think there is provision for this sector as well. So for We do health have. sector, This you can will be taken give into us that. consideration. Unit because many people are adopting right now. So if Indun is doing some sustainable activity, there won't be credit if you are including that in landfills. So that can also be incorporated in this. So under that would come under what we would have called a scope 4 as a reduction activity. So now that we are considering only for the emissions, we have kept it also a lot of things. Just to mention, it can become much more complicated. We've tried to keep it very, very simple. So the data requirement is very basic, and the understanding also, data collection also is very simple. We've tried to make sure that the tool data that's required is maybe within one day's work it can be collected, and all the data should be available with the procurement or the accounts department. We're not expecting anyone to do any new study, survey, and mari edume kadiyadu. What is there with the accounts department or procurement department, just on the list எடுத்துட்டு இந்த tool போடணும். Very simple. We have tried to make it, since it's the first time. Pona we can make it more complicated. Same ma'am, for your example, we've tried to make it more generic for all the departments. We understand that is a very important category, the hazardous waste, because it is being incinerated, it gets burnt. So one, we can include it, but just as a nuance, if you're talking from the department side, would you be considering the emissions from the health center as well or not, is a decision you have to take. Does the department include the health center also, or is it only the department itself? So certain decisions, if you include the health center, then you will have to include the waste of the health center and the operations of the health center as well. Priority it is in the health centers actually. So definitely we would request you to incorporate the hazardous waste into the tool in case it is going to be circulated to the health center. Health sector. Yes. Thank So just to explain to everyone, for each department we are making a folder, and the folder le or copy irukum, blank copy of the tool, plus in the presentation explanation oda or presentation irukum. So அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு செப்பரேட்டாக அந்த ஷீட் இருக்கும், ஆக்சஸும் இருக்கும், அண்ட் இந்த ஷீட் வந்து ஆன்லைன்லேயே நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ வெப்சைட்டில் ஓப்பன் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஷீட் வரும். ப்ளஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் செல் அந்த ஆக்சஸ் லைவாக அந்த ஷீட் நீங்களே இன்புட் பண்ணும்போது அவருக்கும் பார்க்க முடியும்.
ஸோ ஏதோ டவுட்ஸ் இருந்தால் அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இமீடியட்டாக பார்க்க முடியும். அண்ட் அதோட ஏதோ சஜஷன்ஸ் டவுட்ஸ் ஏதோ கேள்வி இருந்தால் அவர் கிளியர் பண்ணலாம். Development goals. Out of 17 goals, that is climate change is one of the goal in this. So what are all the indicators we have to design for this climate change? Those indicators you can also be explained here, or in other words afterwards you can put it there. So what are the various parameters to improve our climate change? Yes sir, we can add. And data input பண்ணுறது இஷ்யூவில் யாருக்கும் ஏதோ டவுட் இருக்கா? That is the main thing we want to cover in this session. How to input the data and what is the difference between low quality data and high quality data. Has everybody understood this part? Yeah. So in terms of from the department side, we would hope that since you all have attended the training, you can personally take the responsibility to take up this activity of finding out the emissions for your own departments. Members from the climate change cell will be reaching out to you all. They have your contact. If you can support in calculating the emissions for your own departments, be very helpful. And this is the first time we are doing this. In case ஏதோ data இல்லை இன்னொரு ஏதோ இருந்துச்சுன்னா no problem. First time learning ஆன exercise மோடில் பண்ணலாம். அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளே எல்லா டேட்டா குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட எமிஷன்ஸ் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு climate change செல் எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு புதுச்சேரி கவர்மெண்ட்டோட டோட்டல் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் எமிஷன்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் இன் திஸ் ஆக்டிவிட்டி. இப்போது காமிச்ச 8-9 ஷீட் இருந்தது ஃபில் பண்ண வேண்டியது. அதில் சிலதுக்கு வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம், பரவாயில்ல, அது கேப்ஸாக இருக்கட்டும். அது கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான மெக்கானிசம் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில். அடுத்த வருஷத்துக்கு, அதாவது ஃபினான்ஷியல் இயர் 24-25க்கு அதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த வருஷம் நம்ம வந்து பக்காவாக வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிடலாம். அதுதான் அவர் சொல்கிறார். Sir, from morning we were discussing about sustainability and climate change aspects actually. From morning we were discussing about sustainability and climate change aspects. But whereas if you see all the, in the earlier presentation, whatever we discussed about only carbon dioxide. So which is one of the pollutant which is capturing the heat or UV rays. But whereas now recent studies also shown black carbon also is one of the pollutant which also have the same impact similar to the carbon dioxide actually. But whereas earlier meetings, let it be Rio Agreement, Paris Agreement and other meetings have left out this pollutant actually. So what would be the, if you see the net impact of the temperature rise, we are accounting only carbon dioxide and other greenhouse gases, whereas we are leaving the black carbon actually, and it is also having impact on various aspects also. So your comment on this. அப்படின்ற ஒரு காம்பனன்ட் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. இப்போ மார்னிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேர் இந்த பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் சரி மதிமாறன் சார். ஸோ அவரோட ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்த சோலார் இன்சுலேஷன் அது எவ்வளோ ரிஃப்ளெக்டன்ஸ் இருக்குது, அதனால என்ன இம்பாக்ட் இருக்குன்னு காமிச்சார் இல்லையா. இப்போ பிளாக் கார்பன்றது ஏரோசாலில் வரது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ரிஃப்ளெக்டன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது, இன்க்ரீஸ் பண்ணுது சரிங்களா. இப்போ எல்லாமே வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும். இது கூட ஈக்குவலன்சிஸ் இருக்குது சரிங்களா. இப்போ நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்க்குறோம், எதுக்கு எல்லாமே CO2Eன்னு பார்க்குறோன்னா தட்ஸ் த மோஸ்ட் that's the component that has the most radiative forcing cumulative-ஆ பார்த்தீங்கன்னா, because all other problems sort of dwarf in front of these carbon emissions as a cumulative problem. ஸோ அதனால தான் நம்ம அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். ஃபோக்கஸ் இல்லைன்னு கிடையாது. ஆக்சுவலி நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ ஏரோசாலுக்கும் இருக்கட்டும் வேறு ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் காசிங் ரேடியேட்டிவ் ஃபோர்ஸிங்னா அது கூட ஈக்குவலன்சிஸ் இருக்குது. ஸோ வி கேன் இன்கார்பரேட் தட். பட் தென் ஃபோக்கஸ் ப்ரைமரிலி இப்போ எதுக்குன்னா இதுக்கு தான் ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து மெஷர் பண்ணி எமிஷன்ஸ் ஃபேக்டர் இருக்குது, அதனால தான். ஸோ இல்லைன்னு கிடையாது. கண்டிப்பாக வந்து வி கேன் சி இஃப் தேர்ஸ் எனிதிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிளாக் கார்பன் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம். கரெக்ட். பட் குவாண்டம்னு இருக்கு இல்லையா, யூவின்னு கிடையாது. அதாவது இது என்ன பண்ணுதுன்னா எனர்ஜி இன்சுலேஷன், சோலார் இன்சுலேஷன் இருக்குது, அதை அப்சார்ப் பண்ணி க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் ரீசர்க்குலேட் தட் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன். ஸோ அதனால குளோபல் வார்மிங் நடக்குது. பிளாக் கார்பன்றது என்ன பண்ணுன்னா இட்ஸ் அகேன் இட்ஸ் ஏரோசால், இது ரிஃப்ளெக்டன்ஸ்னு வரும்.
இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து கியூமுலேட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் த ஹியூஜ் இம்பேக்ட் காசிங் இஸ் ஹேஸ் அ மச் மோர் இம்பேக்ட் காசிங் பொட்டென்ஷியல். ஸோ அதனால We have done the post-utility emissions factors. Is it possible to account this in EA process itself? Sir, is there any provision we can include that in the EA process itself? Because the proposal itself, if any project is going to give more emissions, should we put off those projects? Is there any provisions available in national scale, or locally do we have any such kind of interventions? So I hope my question is clear. Now we are doing something which has already been there. One industry is there. For an industry we are calculating the carbon emission. Shall we include this carbon emission in the proposed project so that the EIA can take into account of that one, so that we can have a control over the proposed projects? Because this has been proposed by the DST climate cell. Can the same tool be given for all the proponents, project proponents, so that before they start emitting, do they have any control, or analysis of alternatives can also be included with the same tool? Is there any provisions you are going to create, or it will be better if you create this component of the EA process itself? So this is a suggestion perhaps, because once damage has been created, we are trying to mitigate the damage. So this can also be given as an input. Before we start damaging the things, we can go for an alternative kind of things. So kindly, since the tools are available, we can kindly incorporate this one. So this is a kind suggestion from my side. I hope I'm clear again to all. In case if it is not clear, I can make it clear also. And one more Decision making before we, like, what is the environmental impact of that potential environmental impact if we implement that project, and use that for taking the decisions, not only the financial aspect but also the environmental aspect. And I think even madam had spoken about it in the morning, that we need to start calculating CO2 and include it in all the future project considerations as well. So I think there is some considerations, but very much agreed that it should be very important consideration when implementing any projects.